The Brawling Birds vs Jaye Jordan Blade ku mukino wagenze. The Brawling Birds, Hayter and Alex Windsor vs Jaye and Jordan Blade. The bell rang, the Birds did rapid tags early and isolate Blade. They finished her with a double headbutt and sandwich clothesline followed by a heart attack clothesline. The Brawling Birds, Hayter and Alex Windsor defeated Jaye and Jordan Blade in under 2 minutes. The duo utilized rapid tags, stiff strikes, and finished with a 2 birds, 1 stone maneuver, building momentum before the upcoming Double or Nothing pay-per-view. Mu mikino ya AEW Dynamite, The Brawling Birds aribo Hayter ndetse na Alex Windsor bakaba babashije gutsinda Jaye ndetse na Jordan Blade mu mukino wamaze iminota 2 yonyine. Bakaba binjiye muri uyu mukino bari hejuru cyane ndetse bahita basimburanwa muri ring, ubundi bakoresheje ibyo bita stiff strikes ndetse na 2 birds 1 stone babasha guhita batsinda uyu mukino. This took place during the event of AEW Dynamite that took place at Eagle Bank Arena. Thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. If you have any suggestion or recommendation, write a comment. Thank you. Have a nice day. Nakubwira ko iyi mikino ya AEW Dynamite yaberaga mu nzu y'imyiyerekano yitwa Eagle Bank Arena. Wakoze kubana nanjye, ibitekerezo cyangwa inyunganizi wanyandikira muri comment. Ntiwibagirwe kandi like and subscribe. Urakoze, ugire ibihe byiza.